Welcome to our show, Breaking the Barriers, Nurturing the Virtuous Woman. We're here today at ZANU headquarters, the home of the ruling party, ZANU, where we'll be talking to Madam Senate President and also the Secretary for Women Affairs in ZANU. Lovely to have you on our show. We are really humbled, ma'am, to have you on this show today. Please tell us, who is Comrade Mabel Chinomona? Thank you so much. Mabel Chinomona is a daughter of a peasant farmer and also an ex-combatant, of which, being the daughter of a peasant farmer, made me stay in Mutoko, where there was a lot of action, meaning during the struggle, where we could quickly meet the ex-combatants or the veterans during that time. So this made me quickly like to join the revolution struggle. Yeah. This peasant farmer, meaning my father was a very big farmer who was known in the war of Mutoko. One of the 30 children of my father. I'm the 29. Are you serious? Yes. Okay, because my father was married to 7 women. You know, because of poverty, our forefathers used to go and give a gift to someone who owns something like, say, since he was a farmer. Like what your father had? It's like what my father used to be. Someone could say, I brought you someone to help you, meaning a woman. So, meaning he wanted that woman to be married. Or if the big sister is married to someone who has something, could send a young girl to say that, go and help your sister. This is how my father came into have seven wives. Okay. So I joined the revolution struggle when I was on holiday. Because that time I was at Nyamuzwe Secondary School, where I was doing my JC. Okay. Then during my holiday, we were visited by ex-combatants. So I was so much encouraged by what they said. So we organized that I had to go. So I went and joined. You were not afraid? Not at all. I was so much encouraged. Excited. What they were saying, what they were singing, it encouraged me. That I said if I could have my own gun, I was going to join these guys so that I do what they are saying we should do so that we liberate our own country. So I went and joined. So that was in late 75. So I went there and we went to Temple training center. But on the way, we were attacked because the base where after we had crossed the Binya Road, there was a base where they could receive those who were coming in, who had been recruited. So this other day, we were attacked seriously because at that base, the same evening, I think we got there, our ex-combatants or our comrades had taken a head of cattle from here to Mozambique. So at the base where we were, this was our food, the meat food.
kill a head every day. It was terrible. But now, the farmers now think who were following the footsteps of the cattle managed to discover where we were. Okay. So this day we were attacked, and I think we lost quite a number of our colleagues who were yes, we crossed together. But I managed to see that. So that was before we get to where we were supposed to be trained. So we spent about 2 weeks, I think, before we were taken to be to go to Tembwe, where we were supposed to be trained. But now at this base, I lost my glasses. So I had to go to Maputo. I was sent to Maputo so that my glasses were replaced. Those are some of the things I was saying. What happened there? At times, remember, Vatican. No Vatican because the cross as a group. So then this is where we lost my colleagues that are saying and at some point at least one time we were going in groups because I gonna wear one lorry madimdim zvimotikari zvohombe chidimdim saka chaigona wainyanya kuda kuti vakomana vatange kuenda for training because vamwe vaibva vatobva ikoko straight to Tanzania ndo kazhinji kwaitrainwa kazhinji kacho. So mumashure after this attack takazoenda kuTembwe. Yes, kuTembwe tikagara. What I experienced there at times is unbelievable. Because I want to say the truth. Shortage of food. Because you could share a potato. Yeah, one potato. So and that means each time it's unbelievable. To try it, we could see my donations from the countries which were supporting us. Yes. But I want to say if one anga apindwa nemweya wekuda kuenda kuhondo hakuna even a parent who could stop mwana ana afunda saka zvichizonzi hondo yanga iri yemidzimu and so forth because zvaita sekunge munhu agarwa kana wafunga zvekuda kuenda hapana aizomustopa sure because waiona magroups and groups vamwe vaiatakwa munzira vamwe vaisvika but vaienda chete ndo zvaitaura kuti izvozvo was influenced somehow nemidzimu yenyika yedu but I was part of that. So in handina kuzotraining kuTembwe since it was a training camp. Ndakazoenda kuMaputo kunotora maglasses angu. Ndatora maglasses angu ndakadzoka kuChimoyo. This is where ndakatrain gorilla warfare. Chimoyo training camp. So after the training, we were now put in camps, my bases, where we were specializing. I was specializing in commissariat, that is mobilizing people. Of course. Yes. So I was at Chitepo
Chitepo, yes. This is on the 23rd of November, 1977, when we had the Chimoyo attack. But I want to say something was ringing in me, because I could not sleep that night. I felt, I think, early in the morning, like 4 a.m. Then I woke up my colleague saying, let's go and have a bath. Or 4 a.m. I can't know, it's too early. Always you're cleaning mwedzi wakachena. Taiwe a field pachimoyo ipa. Yanga ifamu. So papa ne field to mumunda meso munhu to see kuti mwedzi wakachena. But something was telling me kuti zvina kumira musha. Yeah, something is wrong. So I think kuma 5 akazobva muto pataenda kunogeza kuya patavacha takuzo ende ipapo patakaenda ndo paikabva parira pito first pito yekuti tienda kuparade tinotaiverengwa zvinoitwa masoja section by section. 1 we are 2 3 then mosigana wanzi muripo mese, but that one iyoyo handina kuenda ndopataenda kunogeza takudzo usiku kwakushuva kwakuchena manje ndobva ndatini ina handisi kuda kuenda kuparade, but atakushiridzirwa ya8 manje parade yati handisi kuenda kuparade. Uye akati inini handisi kuregera kuenda kuparade because the first one we could not attend. Now the second one takuzozikanwa kuti hatisipo. So ndamira paya iye amhanya kuparade. So I had kufamba my footsteps behind me. So ndokucheuka I saw a comrade akati, comrade ndokumbira mundisonerewo because of my problems, because that is surrounded nema-posters. Taiti ma-posters kanti ma-posts aigara ma-comrades vanenge vari pakati. Vanenge vari pakati vachigata ma-camps. Chimoyo camp yanga ine about 12 bases. Chimoyo camp 12 bases. That is Chitepo, kumwe kwakuri kliniki, kumwe kuchikoro, kumwe kwaigara motikari, kumwe kwaigara food, kumwe kwaigara chi. So there were these 12 different bases. So yedu yanga iriyo ye-training ye-commissariat. So akati ndikumbirawo kusonerwa comrade. Kati not now because tikufanira kunge tienda kuparade. Akati ndikati why don't you have a bundle here? Because handiti kana munhu ane pfuti anofanira kunge ane bundle kana pfuti yokuisa ma-ammunition nechinji. Why don't you have your bundle here? Akati no, pfuti yacho pfuti yakajema ndakuigadzirisa kubva aigadzirisa. Meanwhile my attention and his attention was papfuti achiigadzirisa. Takanzwa pasi apa kufamba meaning panga pane zvinhu zvine impact ma-helicopters. Kandege pane kandege kakauya kandaiti spotter plane kachibva kauya kandege ndakanzwa hana yangu ichinditaurira kuti something is wrong, because patakatarisa ndege yakasvika pataitarisa kudai yakaisa a light ichibva ya10 ndokutanga kunzwa pasi abva kutamba kucheuka kudai kuona mahelicopter. Mahelicopter. He said, what is this? Warungu wakakutarisa kudai wachiseka futi wachikuseka. So zvekuti everyone akanga ari pathis camp thought kuti hondo yakatangira pari, because inini ndikufungidzwa kuti mahelicopters aya akatangira pandiki, but nearly everyone vanokuti these 12 bases waiita maparade at the same time, meaning whoever planned this battle waitoziva kuti they are going to win it because
vanhu vese vanenge vari paparade and vanenge vari attention theya mashefu vachitaura zvavari kutaurirwa akaurawa vanhu and I'm surprised that I'm alive up to now. But maybe this instinct yandichitaurira kuti something is wrong yakandigadzika musango because ndakaramba mambo musango taigesa kumarukowaka takutobvako tochienda kumabarracks anenge akavakwa neuswa nekuti kupisa macamps edu zvanga zvisinganetse kwaingobatisa kauswa panapa the whole camp is gone nekuti taiwaka neuswa. So this is what happened, but I am a survivor. Takapedza the whole day but to my surprise takasvika pakurara saka ndichiti this was zvanga zvine chekuita nemidzi nenyika tiri musango imomo takapinda vanoita sekunge magoronga but vanhu vese vanga vari papa vazhinji vacho vakanga vafa kunze kwomusikana wani inini nemusikana iyeye musikana uyu anga akarohwa panapa nebara ruoko rukasara ganda ichi then ropa unonzwa rinonuhwa. She was saying comrade memory please ndikuremerwa zvazvisinyasoita so akati ari kuda mvura yakuno apa mvura and I don't know kuti zvakauya sei kuti mvura iyi could be poisoned as well. Yeah, it was poisoned because tine vamwe vakadya mabiscuit 11 vakashaya vakafa vese ipapo so wese wakanga tiinawo takapinda ipapo vazhinji vacho kubata uyu afa but we had to stay there because waifamba ground force yaifamba so kusvika manheru kuma7 this is when we managed kuzosimuka ipapo inini this girl vamwe vese havakanga vafa but fortunately hatina kuonekwa takabatwa nehope tiri ipapo maybe ndo zvakatibatsira kuti tisaonekwe uri kuzviona so takazofamba netsoka tikazosangana nevamwe vakanga wabvawo because kana vaisimuka ipapo aingofunga ndofunga ndisi chete yes but takazosangana nevamwe tichibva tazofamba kuenda kuchimoyo kuvhira beki chimoyo town saka ndokwakazouya utungamiri wana comrade Tomboka vachitoona kuti masurvivors yeti tugo upendiko kuya kwatakanga tabva unoona kuti vanhu mabodies awigwa here wakatakazotobatsirwa nemakamarada nevanhu voMozambique kuti vachere vachikuva vachibvisira so maybe in short this is what happened kuhondo but after that takazodeployiwa futi kuti tiende ndakazoenda kutraining kuEthiopia yatakaita 9 months kwandakatrainwa Moscow communication ndakaspecialize Moscow so tikazodzoka after ndabva ikoko takadzokera kuTete pataizobatsira kutrain manew recruits vaiuya vandaibatsira kutrain. So tikazodzoka after hondo tasununguka tikazouya kumusha takuno kumusha ndopandakazoenderera neO level yangu tikazoenda kunoita macourses because we were recruited nelocal government, Ministry of Local Government ikatitora sevasikana
tikatrainwa kuti vatisimudzire at least tive a bit improved tikwanise kushanda. Saka takazoenda kuSpaces College tikaita diploma in administration, tikazoita specialize futhi kushinga pekerera zvese tikaita tikazoshanda kuMinistry of Local Government. Takatanga ndiri secretary waDistrict Administrator. Yes. So ikoko ndokwandaenda ku-night school. Ndokwandakatanga kuita O-level yangu ikoko, tikazoita A yangu ikoko, kusvika taita ma-courses akati wandewanda. Then after ndiri pamureva manje ndokwandakatanga kujoina musangano, because I didn't know kuti unochitotanga kuti kuita zvemusangano. Akati ndaifundzira kuti after wabva kuhondo watopedza nazvo, so takazoudzwa kuti no unofanira kuchijoina musangano kuti tione kuti nyika yedu ifambe zvakadini. So I started to join muvillage chaimo tikaita mapurani tikaita all the structures kusvika ndasvika kuprovince. So now province I became the chairperson for women. I think the then president was also supporting. Okay. The former president was also supporting. Then I even want that chairwoman of that province. This is when I started. Then I got there. I wasn't even knowing I could be accepted to become a member of parliament. But I think the then president said, for as long as she's able to lead the women, let her get into it. Yeah. He encouraged us. So this is when I started to work with women. It was so nice because madzimai vachiona mumwe mudzimai mumwe wavo vachitanga kusimuka, izvozvo zvinoencourage. Of course. Izvozvo zvinowaita encourage kuti nenuwo I can get there. Okay, ma'am. So, in the position that you are as Secretary for Women's Affairs Yes. in the ruling party, please do explain what that means, being the Secretary of Women. To be Secretary of the ruling party Women's League means to lead the department of women. Okay. Whatever should be done by women, you are the leader and report to the president or report to the first secretary. Amazing. You know there is the first secretary, second secretary, but now all these departments, yes, they should have my secretaries and with a lead my department even. So mine is the women to see good all my issues are checked with in my to make sure that the party is supported by women and also the women benefit from what is being encouraged by the party to be done. So this is what is supposed to be done by women. We're going to look into it because this is the ruling party. The ruling party is the one in Obudisa manifesto. You are not aware if we have our government, meaning whatever should be government, Tineta look after everybody. We look after every woman to make sure that madzimai are catered for. So vanonetseka nazvo zvose zvatariswa. Unoona kuti madzimai ane development yenyika ine chekuita nemudzimai. Of course. Let's look into clinics. How many have you seen on a clinic? At a clinic, vane mwana kumusana vachienda kunorapisa. You can always see a woman. Always. That woman doesn't mean munhu weZANU. Every woman anofanira kuitwa catered.
anofana kubatsirwa health, utano, mvura. Every woman ndiye anoita make sure kuti pawanikwa mvura inobatsira munhu wese at that particular home state also. Saka kuwanikwa kwemvura will help the women. So isusu tino encourage kuti maministries road chaiyo kugadzirwa kwayo zvinobatsira mudzimai, because kuenda kuchipatara, kuenda kuchigayo kunoita make sure kuti waprovide for the kids. Road inenge iripo, unoona kazhinji vanenge vachinyanya kufamba madzimai, it's not that kuzvifarira, vanenge vachiita provide for the family, ndosaka vachizowanikwa vachifamba zvakanyanya madzimai. So tinenge tichitarisira kuti kukawane road yakanaka, naivo madzimai achafambawo vari mumota dzakanaka, vanosvika zvakanaka kwavanoenda. Kukawane zvipatara zvakanaka, zvikoro zvakanaka, zvinoita kuti amai vanosara kumba uko, vana vari kuchikoro, and they will be certain kuti mwana anoenda achidzoka. Saka development yenyika ino ine chekuita nekuti mudzimai agarewo zvakanaka. So leading the women, you have got to make sure kuti this development is done. What is being done by our president, kusimudzira whatever it does, zvinenge zvichisapota welfare yemadzimai, and welfare yemadzimai ine chekuita newelfare yefamily, the whole family. Yes, mushamukadzi, anditika mushamukadzi, vana vaenda kuzvikoro, mhuri yose. If you got to a funeral, unotoona madzimai vachigadzira pekubikira, to make sure kuti pari kudyiwa pafuneral ipapa. So madzimai ndiwo vanobata zvese. So nesuwo tiri vatungamiri, tiri kuZANU-PF, we look after the women, every woman in every part, because we want to make sure kuti vanhu vagara zvakanaka, welfare yemadzimai yasimudzirwa. So zvatinenge tichinyanya kuda isusu ndezvekuti we are happy kuti our president Emerson Mnangagwa is very much supporting my programs emadzimai. One of my policies avanobudisa kana vaita vari mucabinet, most of those zvinenge zvabva kupolitiki. Okay. So kana like for example kwakataurwa zvepfumvudzi, we had to go flat out to encourage the women kuita pfumvudzi, and now hatichisina nzara, and yechikafu chaiyo chaiyo hatichisina, because pfumvudzi yaita kuti chikafu chiuye. So mapolicies iwayo anenge asetwa, isusu tinosimudzira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Whatever zvinenge zvasetwa kucabinet, president wati ndo zvatiri takuita isusu sewomen's league, tinoda we go along naizvozvo kuitira kuti nyika yedu isimukire. Yes. Thank you, ma'am. You actually answered two questions of mine in a very clever way. Okay. But Tanzisisa, I even noticed all the strategies to empower the women in the ruling party, as well as those that are actually not. That's very amazing. So my next question to you would be, what other business concerns are you focusing on besides politics, or is it just politics you are mainly focused on? As a peasant farmer's daughter, I'm very much interested in farming. I like farming, even though I don't have a big farm. I have a 30-hectare farm, of which I produce on that one. I make sure I produce, because this is in me. I was brought up in that family where panga kusina kuti musikana kana kuti mukomana, munhu wese airima, aibata gejo. Munhu wese aibata gejo. Saka izvozvo zvakapinda mandiri zvekuti I even enjoyed. I was saying, if my father was alive, I wanted him to see what I'm doing now on that small plot. Yes, on that small plot, because waifarira chose kuona tichishanda tiri vachiti handina mwana anoenda kwaanoenda achizoshaya chekubata. But now this is what we are doing. But I want now a bigger plot, because a bigger farm, nekuti
ndaida kuzoprodusawo like producing 200 Fresh hectares 200 hectares yewheat zvatiri kuona zvichiitwa napresident iwo pachawo. Okay, so you're actually saying you want more land because 30 hectares. 30 hectares is nothing to me. Is nothing. I tell myself that I am dinner farm. And dinner farm. Okay, so you want because I want a bigger farm. Okay. Where you're gonna produce our. But take an example. The president. Have you ever visited his farm? No. Oh, I think it's important. You can go and see. Really? Yeah, you can go and see because it encourages you. It's good. No, hazvinei kuti uri musikana kana uri chii. Une zvaukuita. Kumunda uku kunenge kuchifamba. And you will get a lot of money at the end of the day. I think ndo zvandinowanzoita izvozvo. And handina any other business andinaro. Thank you, Madam Senate President, for coming through on our show today. We're truly humbled to have you over and see you next time.